Question number 66 to 70. Now in this one, these 5 are based on coded inequalities. Now question number 66 చెప్తారా. Now the relation between H and N. H greater than A. And what is the relation between N and A? N less than A means A greater than N. H greater than A greater than N. H greater than N, definitely true. And the relation between A and W. Now in this A and W, T. Now T to A to W. But is the relation between T and A cannot be identified. Two opposite symbols. Hence, what is your answer? Only one. Only one, and it is given in choice 2. And 66 choice to 67. Then coming to this one, D and J. Now between these two, D and J, D is here, J is here. Which letter is common? F is common. D greater than or equals to F, F greater than J, D greater than J is true. And equals to J is false. E and I. Now between E and I, greater than, lesser than, two opposite symbols, no relation. Hence neither one not two, choice 5, question number 67. Then coming to the 68, the relation between A and S. Now in between A and S, A to J, J to S. A to J greater than, J to S lesser than. One greater than, one lesser than, two opposite symbols, no relation. Then T and U. Now between T and U, which element is common here? J is common. J lesser than T. J lesser than U means U greater than J. Now between U and T, two opposite symbols. Hence neither one not two. Choice 5, question number 68. Then 69, the relation between P and S. Now between P and S, forget about this symbol equals to P lesser than or equals to S. That means P is either lesser than or equals to, either lesser or equal to, either one or two, choice 5, question number 69. Then coming to this 70, the relation between O and E. O is here, E is here, between these two opposite symbols, no relation. I and P, P lesser than I greater than P, definitely true. Hence what is your answer? Only 2 follows, only 2. And it is given in which choice? Only 2 in the loan Japan, choice 3, no? No, choice 2. And 70. Then 71 to 75, tell me what is the information we have? Now it is based on secular arrangement. And some portions are towards the center and some are away from the center. And some towards the center, some away from the center. Chapun ఏ విధంగా రాసుకోవాలి. Then coming to the first information. How many persons are facing towards the center? Only 2. That means 2 inward and the remaining 6 are outward. 2 inward and the remaining 6 are outward. Then coming to condition number 1. 8 persons were there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now V faces away from the center. Then P sits second to the right of V. P is at this place. And V is away from the center. P sits second to the right of V. Only one person between P and W. Hence W must be here. And next one, Q sits out to the left of W. As Q is out to the left of W, W can be towards the center or away from the center. If W is away from the center, Q will be here. And this is one such a possibility. And at the same time, R is one of the immediate neighbors of Q. Q is here. R is one of the immediate neighbors of Q. Is it possible? Not possible, which implies that Q cannot be here. And which implies that W is not away from the center. W is facing towards the center. Now if W is facing towards the center, Q sits out to the left of W. Q is here. And R is one of the immediate neighbors of Q. R is here. And T sits to the immediate right of R. T is here. Immediate right hand side means T must be facing towards the center. Now, how many persons are inward? 2 persons. And all the remaining persons are away from the center. Done with this? And next one, U is not an immediate neighbor of V. U is here. Now, if U is here, who is the person left or S is the person left? Saripenda? Then coming to question number 71, which are the following groups represent the immediate neighbors of W? Immediate neighbors of W, T and U, choice 4, question number 71. Then 72, which are the following is true regarding S as per the given arrangement? Only 2 people between S and U. 2 in between S and U, that is false. S faces the center is false. R sits second to the left of S is false. T is one of the immediate neighbors of S is false. P sits to the immediate right of S is definitely true. Hence what is your answer? Choice 5, question number 72. And what is U's position with respect to V? And U's position with respect to V, 1, 2, 3, thought to the right. Thought to the right, choice 3, 73. 4 out of the following is nothing but an odd one out, P, S, T. P is in which direction? Away from the center. S is away and T is away.
R is towards the center, U is away. Except R, the remaining portions are away from the center, U is towards the center. And who is seated second to the left of T? U is seated second to the left of T, choice 475. Done? Then next one 76 onwards. Now question number 76 onwards, they are based on syllogisms here. All these hills are what? All hills are cliff. All these hills are cliff, and at the same time all cliff are what? All cliff are peak. And first one, all hills are peaks, definitely true. Some peaks are cliff, that is also true. And so what is your answer? Both the conclusions are true, both 1 and 2, choice 576. Then 77, all these alphabets. Now this entire alphabet is a part of this what? Number, and no number is a dictionary, no intersection between number and a dictionary. And first one, no alphabet is a number, definitely true. No alphabet is a dictionary, and some numbers are alphabet is also true. Now the first one, negative conclusion. No alphabet is a dictionary, true, and initially some alphabets are dictionary. Some alphabets are dictionary means alphabet and dictionary must be intersected. Is it possible to intersect like this? No. Hence alternate diagram cannot be done, this will be true forever. Hence both the conclusions are true, choice for question number 77. Then coming to the 78, all these keys are what? All these keys are locks. All keys are locks, and some of the keys are windows, key and a window. And some windows are locks, definitely true. All locks are keys is false. And so what is your answer? Only one follows, only one, and it is given in choice 3, question number 78. Then 79, all these children are schools. All children are schools, and some schools are banks. All children are schools, some schools are bank. No bank is a child, definitely true. Some banks of children is false. Now no bank is a child, true, and you got a negative conclusion true in the alternate diagram. Now in this one, no bank is a child is false. Some banks are childs has become true. Hence what is your answer? Either 1 or 2. Either 1 or 2, choice 5, question number 79. Then coming to this 80. Now in this 80, some of the computers are phones. And some computers or phones can be written like this, computer and a phone. And some computers are keys as well. Some computers are phones, some computers are keys. All phones or computers is false. Some keys or phones is also false. Hence neither 1 nor 2, choice 3, question number 80. Done with this? Then 81 to 85, they are based on Japanese data sufficiency. Data sufficiency should be the second priority. In the Japan income on easy questions which chances అయితే ఉన్నాయి వెనకన. Hence first let us work out that one. Then 81 to 85, second priority. Then coming to this 86. 6 lectures were, now how many lectures are there? 1, 2, 3, 4, 5. Now these 6 lectures are to be held during a week starting from Monday, ending on Sunday onward. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Isn't it? And ending on Saturday. Only 1 lecture per day, and only 2 lectures are to be held before, after B. After B, how many are there? There are exactly 200. Hence, B must be on Thursday. And they get and B tarvata inka rendu maatrame undali, Friday and Saturday. And next one, and A will be held immediately before F. A is immediately before F and immediately after C. Hence, C, A and F must be together. A is immediately before F and immediately after C. C, A and F must be together. And E will not be held on Saturday. E cannot be on Saturday, E cannot be here. As E cannot be here, and C, A and F is here. Now C, A, F, E cannot be here, E is here. Now if E is here, A, B is seen, D and F, D is here. And how many lectures will be held after F? After F there are exactly 3. Exactly 3, that is choice 3, question number 86. And which lecture will be held on Tuesday? On Tuesday, that is A, choice for 87. And on which day will lecture D will be held? And D will be held on Saturday. Saturday, that is choice for question number 88. Done with this? Then 89 onwards, 89 to 92. Now in this, how many letters are there in the English alphabetical series between the third letter of the word which is third from the right? Third from the right, map. What is the third letter? We have P. Between P and the second letter of the word which is second from the left. Second from the left, fur. Now in the, what is the second letter? O. Now between O and P, in the English alphabet, how many letters do we have? 0. None. None, that is choice 2. O ki P ki majlo English alphabet lene letters untayi manaki.
రెండు పక్క లెటర్స్. ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్లో ఉన్నాడు. ఇక్కడ అడిగి ఉంటే మనకి 1 2 3 లెటర్స్ ఉండేది. అండ్ 1890. Then in this 90, if the given words are arranged in the order as they would appear in a dictionary from left to right, then which of the following will be third from the right hand? Either third from the left and third from the right is one and the same. Then give the numbering to this one. First time round Japan is C, next one F, next one is G. Hence Jam is the answer. Choice 5, question number 90. Then 91, and if in each of the following words each consonant is changed to the previous letter, consonant to previous letter and vowel changed to the next letter, and consonant in how many numbers thus will no vowel appear at all. And consonant ఏమో చెప్పండి previous letter K ki previous letter J, isn't it? And vowel change to next letter I will become J, and T ki next letter and చెప్పండి previous letter is yes. And see, is there any vowel in this one? There is no vowel at all. And again coming back to this one, F ki munde అని చెప్పండి E ఉంది, and so there is a vowel, isn't it? ఇక్కడ vowel ఉంది కాబట్టి this cannot be your answer. And M ki previous letter L, and P ki previous letter O, ఇక్కడ కూడా vowel ఉంది. And next one C ki previous letter ఏమొస్తుంది చెప్పండి B, and U ki next letter V, T ki previous letter S, here there is no vowel. And G ki previous letter F, and E ki next letter F, M ki previous letter L, hence in 3 of the words there is no vowel at all. And 3, that is choice 1, question number 91. సరిపోతుందా? Then coming to this 92, and if all the letters, all the alphabets of the words are arranged in alphabetical order within the word, how many words will not change after the rearrangement? And all the letters are arranged in the alphabetical order within the word, and the letters themselves must be in the ascending order. అవునా కదా? కనుక ఇక్కడ I K కన్నా ముందు రావాలి. It cannot be your answer. F O R సరిపోయిందా లేదా? F for all the letters are in the ascending order. M A P, A ఏమో M కన్నా ముందు రావాలి, and T ఏమో U కన్నా ముందు రావాలి, and G M E ఏమో G కన్నా ముందు రావాలి. And so many words, there is only one vowel remain at the same position, that is choice 3, 92. Then 93 to 97, మా కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ చేశారా లేదా? Any doubts in this one? 93 to 97. Then coming to 98, and 98 to 100, and they are based on directions. Now B is 10 meters to the south of A. A is here, B is here. What is the distance between these two? 10 meters. C is 15 meters to the east of B. Now C is, what is the distance we have? 15. Now C is 15 meters to the east of B, and D is 5 meters to the south of C. Now this D, which is 5 meters to the south of C, E is 5 meters to the west of D. E is, what is the distance we have? 5 meters. E is 5 meters to the west of D. F is 10 meters to the north of E. F is 10 meters to the north of E. Between E and F, the distance must be how much? 10 meters. And F is 10 meters, this is 5, and this is another 5. And F is 10 meters to the north of E, and G is 6 meters to the west of F. ఇక్కడ నుంచి 6 meters. టోటల్ ఎంత చెప్పండి? 15 కదా. అండ్ 15లో ఇది ఆల్రెడీ 5 అయిపోతే ఇంకెంత ఉంది చెప్పండి? 10. ఇందులో మనకి G is, what is the distance we have? 6 meters to the west. And G is 6 meters. H is 5 meters to the north of G. G దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ మళ్ళీ 5 meters. 5 meters అంటే ఎక్కడ రావాలి చెప్పండి? A and H must be in the horizontal straight line. Then coming to this one, if J is 5 meters to the south of G, J is 5 meters to the south of G, from here J is here, J is 5 meters to the south. Then how far is it from point C? Point C దగ్గర నుంచి ఇది ఎంత distance ఉంది? This is 5 and this is 6. And what is the distance? 11. 11 meters, choice 3, question number 98. Then 99, and how far in which direction is A from point H? And A from point H, they are in the straight line. And what is the distance we have? Out of this 10, 6 already అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకెంత ఉంది చెప్పండి? 4 meters. And 4 meters towards which direction? West. 4 meters west, choice 3, question number 99. And finally 100, a survey shows that the number of nuclear families with only one earning member has decreased considerably since the 90s. అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? Now there were a survey shows that number of nuclear families with only one earning member. అంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? Nuclear families means joint families. Now joint families wherein only one member used to be the earning member. ఒకరే సంపాదించారు. All the remaining members were at home. That means our old age homes. Then ఇప్పుడు నుంచి ఏమైపోయింది? Member has decreased considerably since the 90s.
90s నుంచి ఆ ప్యాటర్న్ అంతా మారిపోయింది అన్నాడు. ప్రతి ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు ఇప్పుడు వర్క్ చేయవలసి వస్తుంది. ఇంతకుముందు ఒకరు చేసేవారు, రిమైనింగ్ అందరూ హ్యాపీగా బతికేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి, అలాంటి టైప్ అన్నీ తగ్గిపోయినాయి. ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీలో ఒకరికన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది సంపాదించవలసి వస్తుంది అని అన్నాడు. దెన్ వాట్ కుడ్ ద రీజన్, ఆ రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు అని అన్నాడు. ఏమై ఉండొచ్చు చెప్పండి రీజన్. దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద 90s యాజ్ కంపేర్ టు టుడే. జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ లేక వాళ్ళందరూ చేయలేదా, అవసరం లేక చేయలేదా? క్లియర్? ఆ క్లారిటీ మనకు లేదు. డన్ విత్ దిస్ వన్. దెన్ మోస్ట్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ 90s వేర్ వెల్ టుడే అండ్ డిడ్ నాట్ నీడ్ ఎనీ ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్. అండ్ చాలా ఫ్యామిలీస్ బాగా స్థిరపడి ఉన్నారు, అందుకు వాళ్ళకి అవసరం లేదు అని అన్నారు. ఇది కూడా మనం చెప్పలేము. And during the 90s, it was important for at least one parent then you to stay back and take care of the house and the children, while that is not the case now. ఇంతకుముందు అంటే ఒకరైతే ఇంట్లో డెఫినెట్గా ఉండిపోవాలి అని అన్నారు. ఇంతకుముందు కాదు, ఇప్పుడే ఎక్కువ ఉండవలసి వస్తుంది. క్లియర్? అండ్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూవర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ నౌ యాజ్ కంపేర్ టు 90s. దిస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ డ్రాన్. ఇంతకుముందుతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ చాలా తక్కువ ఉన్నది. డెఫినెట్గా కన్క్లూజన్ దట్ కెన్ బి డ్రాన్. కానీ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు, రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు అని అడుగుతున్నాడు. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, ద కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ హ్యాజ్ ఇంక్రీజ్డ్ డ్రాస్టికల్లీ అన్నట్టు. డ్రాస్టికల్ అంటే సడన్లీ విపరీతంగా పెరిగిపోయిందంట కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్. అండ్ సిన్స్ 90s 90ల నుంచి మనకి ఏమైపోయింది చెప్పండి, కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అండ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ఎ సర్టెన్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు హ్యావ్ మోర్ దెన్ వన్ ఎర్నింగ్ మెంబర్. అండ్ దిస్ కుడ్ బి ద రీజన్ వై మోర్ అండ్ మోర్ పర్సన్స్ ఇన్ దట్ ఫ్యామిలీ ఆర్ వర్కింగ్. అప్పుడుతో కంపేర్ చేసుకుంటే 90s నుంచి ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే ఏమైపోయింది చెప్పండి. అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అంత విపరీతంగా పెరిగిపోవడం వల్ల ఒకరి సంపాదనతో ఆ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నారు. కాబట్టి మోర్ దెన్ వన్ పర్సన్ యూ హ్యాస్ టు వర్క్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ. డన్ దిస్. అండ్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? చాయిస్ 5 క్వశ్చన్ నెంబర్ 100. దెన్ ఇంకే క్వశ్చన్స్ ఉండిపోయినాయి చెప్పండి. 81 to 85 ఉన్నాయి కదా. నౌ దే ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ డేటా సఫిషియన్సీ. నా డేటా సఫిషియన్సీలో కూడా ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసాం. లాస్ట్ 1 or 2 minutes టైం ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అనేసి. నా ఇన్ దిస్ 1 or 2 వాడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి? అండ్ అవుట్ ఆఫ్ 30 people ఇది ఫస్ట్ చేస్తామా? అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 82 స్కోర్ ఇజన్ ఇట్. హౌ యూ స్కోర్ ఇట్ అండ్ కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ చేస్తామా లేదా? ఎస్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, అండ్ హౌ యూ స్కోర్ ఇట్ ఇన్ ద గివెన్ కోడ్. సి స్కోర్ జస్ట్ నౌ, సి జస్ట్ లెఫ్ట్ నౌ, జస్ట్ సి జస్ట్ నౌ, జస్ట్ నౌ జస్ట్ నౌ కామన్ ఉంది ఇజన్ ఇట్. అండ్ ఈ రెండిట్లో మనకి ఏదైనా కోడ్ కామన్ ఉందా? లేదు. జస్ట్ నౌ ఇక్కడ SHE ఉంది, ఇక్కడేమో SCE ఉంది. అక్కడ మళ్ళీ సేమ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు డెఫినెట్గా మనం స్కోర్ చెప్పచ్చు. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కామన్ హియర్? 2 and 5 ఆర్ ద ఓన్లీ 2 elements. హెన్స్ ఇంకా 2 words మిగిలిపోయాయి, C ఒకటి స్కోర్ ఒకటి. హెన్స్ ద కోడ్ కెనాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్. అండ్ సెకండ్ వన్, ద స్కోర్ వాజ్ ఈవెన్ and please score more marks. Now between these two, tell me what is the only word that is common? Score. As score is the only word that is common, one code is common, hence we can definitely identify the answer. And so what is your answer? Only 2 alone is sufficient. 82. 82, only 2, and it is given in which choice? Only 2, and it is choice 5. Only 2, that is choice 5. Then next one, 83 chapter. Yes, ESD. Blood relations is the last priority among 5 people. And B ends 85. No, out of 20 people. Kanaki idu okkade easy ga undi manaki. Then coming to this one, among 5 people, different salaries. Then who earns the highest annadu? And first one, first place to vachavaru evaru ani adiganu. B earns more than C and D. B అనేవాడు C కి D కన్నా ఎక్కువే. And A earns the second lowest. A earns the second lowest అన్నాడు. దీని నుంచి మనకి ఏం తెలుస్తుంది చెప్పండి? ఆయన B అయినా ఉండాలి, లేకపోతే E అయినా ఉండాలి. ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఎవరు ఉండొచ్చు? B or E. Hence 1 alone is not sufficient. Clear now? Then coming to 2, E earns lesser than D. E అనేవాడు D కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. B earns more than E. B earns more than E అన్నాడు. దీంతో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ D అండ్ B గురించి ఉంది, E గురించి ఉంది. A గురించి లేదు, C గురించి లేదు. A అయినా ఎక్కువ ఉండొచ్చు, C ఉండొచ్చు, D ఉండొచ్చు, B ఉండొచ్చు. E అయితే ఉండలేడు. Hence only 2 alone is not sufficient. 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. Then by combining these two మనకు ఆన్సర్ వస్తుందా లేదా? కంబైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? నో, బీకి ఈకి మధ్యలో రిలేషన్ తెలియలేదు, ఇక్కడ ఇచ్చాడు B earns more than E. That means E cannot be the highest, hence B earns the highest. How do we get the answer? Only by combining these two, and both the statements are sufficient. The statement in both the statement, the data in both the statements are necessary. That is choice 1, question number 84. Then coming to this 85.
Now 85, out of 20 people standing in a queue, what is L's position from the starting of the line? D is standing second last in the queue. D is second last in the queue ante D kanna venakana okaru maatrame unnaru. And only 3 people stand between K and K ki D ki madhya enta mandi unnaru cheppandi? There are exactly 3 people. Only 3 people between M and L. M ki L ki madhyalo muguru unnaru. Kani వాళ్ళిద్దరు పొజిషన్ మనకి ఎక్కడ తెలియదు కదా. Hence 1 alone is not sufficient. Then coming to the second one, H is 11th from the beginning అన్నాడు. 11th from the beginning అంటే ముందు ఎంతమంది ఉండాలి? 10 members. Total 20 అంటే వెనకన ఎంతమంది ఉండాలి చెప్పండి? 9 members. And H is 11th, only 6 people between K and M. M is not standing behind L and H. M is not standing behind, that means M is standing ahead of these two persons, K and M. Now with the help of this one, are we getting any answer here? Answer vastunda? Ravatledu. Clear that definite position is not known. And again by taking this one also we cannot able to determine the answer. Hence information regarding the remaining persons is not known. Hence the data in both the statement neither 1 nor 2 is sufficient. 85. Then next one 85 అయిపోయింది కదా. 85 అయిపోయింది. 84, then we had done with this 83 and 81 ఉండిపోయింది. Now 81, out of 30 people in a standing, what is H position from the starting of the line? H is the 10th position when counted from M's position. H is at the 10th position when counted from the M's position. Only 4 in between M and C. C is third from the starting of the line. C is third from the starting of the line. And how many persons in between? C is third and only 4 people between M and C. M ఇక్కడ వస్తుంది అంతే కదా. And because C is third అంటే ఫస్ట్ ఎంతమంది ఉండాలి చెప్పండి? Only 2 more people. And next one, H is on the third position, 10th position when counted from M. M దగ్గర నుంచి H పొజిషన్ అని చెప్పండి 10th పొజిషన్. కనుక H కెనాట్ బి బిఫోర్ దిస్ M. ఎందుకు చెప్పండి? H పొజిషన్ అంతా 4, 5, 6 and 8th పొజిషన్. కనుక H అనేవాడు M పొజిషన్ 8th ఉంది స్టార్టింగ్ నుంచి. H ఇంకా 10th పొజిషన్ ముందు ఉండే ఛాన్స్ లేదు. కనుక వెనక్కి ఉండాలి. వెనక్కి ఉన్నాడు కంటే మనకు పొజిషన్ అయితే వస్తుందా లేదా? Yes, 1 alone is sufficient. ఆన్సర్ ఎంత అనేది మనకు అనవసరం. Are we getting the answer or not? Yes. Then coming to 2 alone. O is standing at the last అంటే O's position is 30. And only 4 people between O and L అంటే 1 and L is at the 25th. And only 6 people between L and H. 6 people between L and H అంటే H ఇక్కడ ఉండాలి మధ్యలో 6 people. H పొజిషన్ మనకు వస్తుందా లేదా? Yes. 1 alone is sufficient, 2 alone is sufficient, each statement alone is sufficient. Either 1 or 2. Either 1 or 2, that is given in which choice? Either 1 or 2 ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి? Choice 5. Either 1 or 2, that is choice. Then next one 83. 83 is D the mother of J అంటే మీనింగ్ అని చెప్పండి? ఈజ్ అంటున్నాడు. ఈజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎస్ ఆర్ నో అడుగుతున్నాడు. ఈజ్ డి ద మదర్ ఆఫ్ జే? జేకి మదర్ డి అవుతుందా అని అడిగాడు. జేకి మదర్ డి అవుతుందా లేదని చెప్పాలి. అవుతుందని చెప్పినా మన ఆన్సర్ అవుతుంది, లేదని చెప్పిన ఆన్సర్ అవుతుంది. Because it is of S and no type. B is the daughter of D. Now this B is the daughter of D. L is the sister of B. L is the sister of B. How this J related to D, B and L, that is not known. Hence 1 alone is not sufficient. Then L is the sister of J. L is the sister of J and C is the father of J. C is the father of J. Then how is this J related to this one? That is also not known. Maybe J can be now D's relation with L and C is not known. Because 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient. Then by combining these two, B is the daughter of D, L is the sister of, B is the daughter of D and L is the sister of B. Ante kada L is the sister of B. L is the sister of B వచ్చింది and L is the sister of J వచ్చింది. That means these 3 persons are siblings to each other and out of which L is the C is the father of J. C is the father of J కాబట్టి C is the father means D and C are married couple. C is a male, D is a female. Hence are we getting the answer or not? Is D the mother of J or not? Yes. How do we get the answer? Only by combining these two. Hence both 1 and 2, that is choice 3. Done with this? Now with this we have done with the paper number 129. Can you doubts unnaya paper lo? 84. Then coming to this 84, must only second వస్తుందా? And second highest.
సెకండ్ హైయెస్ట్ మనం హైయెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కదా అండ్ సెకండ్ హైయెస్ట్ నో 1 2 3 4 5 నో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెకండ్ హైయెస్ట్ నో బి earns more than C and D. B is more than A earns the second lowest. A is here. Now B earns more than C and D కాబట్టి మనకి ఎవరు రావచ్చు చెప్పండి అండ్ సెకండ్ పొజిషన్లో B రావచ్చు E రావచ్చు C కూడా రావచ్చు D కూడా రావచ్చు hence 1 alone is not sufficient. And next one E earns lesser than D. E earns lesser than D. B earns more than E అన్నారు B more than E. Now with the help of this one E cannot be the tallest. నా ఇక్కడ మనకి ఎవరు రావచ్చు డి రావచ్చు బి రావచ్చు ఈవెన్ ఈ కూడా రావు ఈ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఎక్సెప్ట్ బి ఎక్సెప్ట్ ఈ ఏబిసిడి కెన్ బి అట్ ద సెకండ్ ప్లేస్ అండ్ 1 alone is not sufficient 2 alone is not. Then coming to these two then B and D. Now B and D these two persons is more than E and this B is more than C and D. B is more than C and D isn't it కనుక B more than C and D అంటే ఎక్కడ రావాలి చెప్పండి BRD and B is more than C and D hence can B be at this place or not B ఇక్కడ ఉండొచ్చో లేదా మరి B సెకండ్ ప్లేస్లో ఉండొచ్చమ్మా B సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంటే CD వస్తుంది అప్పుడు మనకి ఏమైపోయింది B కింద CD ఉండాలి E కూడా ఉండాలి A కూడా ఉండాలి hence B cannot be at this place B is ఇక్కడ B వస్తే నెక్స్ట్ బిట్వీన్ C and D ఎవరు రావాలి and B E is more than and E D and B more than కనుక బి అనేవాడు సి కన్నా డి కన్నా ఇద్దరికన్నా ఎక్కువ రావాలి ఇద్దరికన్నా ఎక్కువ ఉంటే సి ఇక్కడ ఉంటే డి ఇక్కడ రావచ్చు డి ఇక్కడ ఉంటే సి ఇక్కడ రావచ్చు అంతే కదా అండ్ సో ఇస్ ద సెకండ్ పొజిషన్ హియర్ ఎయిదర్ సి ఆర్ డి అండ్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ సఫిషియంట్ నేదర్ 1 nor 2 84 చాయిస్ 4 సరిపోయిందా 84 it is చాయిస్ 4. Is done with the paper? మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా పేపర్లో?